Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vichaye Vishesha Shundavanti Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Saraswati Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Daita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Daita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Daita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Daita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Daita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Daita Chandra Jaya Gauravani Vrinda. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 22, the process of devotional service, verse 100. Translation purport by the very great Sri Bhakti-yoga Swami Prabhupada. We can start to do the Sanskrit. Anukulyasya sankalpa Anukulya sankalpa Pratikulyasya varjanam Pratikuля savarjanam Rakshishyatiti vishvaso Rakshashyati No, Rakshasa no. Rakshishyatiti vishvaso Goptritve varanam tatha Goptritve varanam tada Atmanikshepa karpanye Atmanikshepa karpanye Shadvida sharanagati Shadvida sharanagati Anukulyasya sankalpa Anukulya sankalpa Pratikulyasya varjanam Pratikuля varjanam Rakshishyatiti vishvaso Rakshishyatiti vishvaso Goptritve varanam tatha Goptritve varanam tada Atmanikshepa karpanye Atmanikshepa karpanye Shadvida sharanagati Shadvida sharanagati Anukulyasya sankalpa Anukulya sankalpa Pratikulyasya varjanam Pratikuля varjanam Rakshishyatiti vishvaso Rakshishyatiti vishvaso Goptritve varanam tatha Goptritve varanam tada Atmanikshepa karpanye Atmanikshepa karpanye Shadvida sharanagati Shadvida sharanagati Anukulyasya sankalpa Anukulya sankalpa Pratikulyasya varjanam Pratikuля varjanam Rakshishyatiti vishvaso Rakshishyatiti vishvaso Guptritve varanam tatha Goptritve varanam tada Atmanikshepa karpanye Atmanikshepa karpanye Shadvida sharanagati Shadvida sharanagati. Translation. The 6 divisions of surrender are the acceptance of those things favorable to devotional service, иска превод. 6 подразделения на отдаването са човек да приема нещата, които са благоприятни за приемането служение, the rejection of unfavorable things,
да отхвърля неблагоприятните неща, the conviction that Krishna will give protection, увереността, че Кришна ще му даде закрила, the acceptance of the Lord as one's guardian or master, човек да приеме Бога като негов пазител или господар, full self-surrender, напълно да се отдаде and humility. и смирение. The fourth. One who is fully surrendered is qualified with the six following characteristics. Една личност, която напълно се отдава, има следните, тя е квалифицирана в следните 6 характеристики. 1. The devotee has to accept everything that is favorable for the rendering of transcendental loving service to the Lord. Първо, преданодание трябва да приема всичко, което е благоприятно за отдаването на трансценденталното любовно служение на Бога. 2. He must reject everything unfavorable to the Lord's service. Второ, той трябва да отхвърли всичко, което не е благоприятно за служението на Бога. This is called renunciation. Това се нарича отречение. 3. A devotee must be firmly convinced that Krishna will give him protection. Преданодание трябва да е твърдо убеден, че Кришна ще му даде закрила. No one else can actually give one protection, and being firmly convinced of this is called faith. Никой друг всъщност не може да даде протекция или закрила. И ако човек е твърдо убеден в това, това се нарича вяра. This kind of faith is different from the faith of an impersonalist who wants to merge into the Brahman effulgence in order to benefit by cessation of repeated birth and death. Този вид вяра е различна от вярата на имперсоналистите, които искат да се слеят с Брахман сиянието и по този начин те се обричат на постоянно раждане и смърт. A devotee wants to remain always in the Lord's service. Преданодание иска винаги да остава в служение, да извести служение към Бога. In this way, Krishna is merciful to his devotee and gives him all protection from the dangers found on the path of devotional service. По този начин Кришна е много милостив към него преданодание и му дава цялата закрила, протекция от опасностите по пътя на преданото служение. 4. The devotee should accept Krishna as his supreme maintainer and master. 4. Преданодание трябва да приеме Кришна като върховния поддръжник и господар. He should not think that he is being protected by a demigod. Той не трябва да си мисли, че е протектиран от някой полубог. He should depend only on Krishna, considering him the only protector. Той трябва да зависи само от Кришна, считайки го за единствения му протектор. The devotee must be firmly convinced that within the three worlds he has no protector or maintainer other than Krishna. Или закрилник. Преданодание трябва да е твърдо убеден, че в трите свята няма друг закрилник и поддръжник освен Кришна. 5. Self-surrender means remembering that one's activities and desires are not independent. Да отдаде човек себе си означава винаги да помни, че неговите дейности и желания не трябва да са независими. The devotee is completely dependent on Krishna and he acts and thinks as Krishna desires. Преданодание напълно е зависимо от Кришна и действа и мисли по начин, по който Кришна желая. The devotee is meek and humble. 6. Преданодание е мек и смирен. Krishna states in the Bhagavad Gita 15:15. Бог Кришна казва в Бхагавад Гита 15:15. Savasya chaham ridi sani vishto mataksmute dhyanam apunalamscha vidaischa sarvaya aham eva vedyo vedanta krit vedavit eva chaham.
I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Аз съм в сърцето на всеки и от мен идва помненето, знанието и забравата. By all the Vedas I am to be known. Аз мога да бъда разбран от всички веди. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Всъщност, аз съм този, който е съставил Веданта и съм познавача на ведите. Situated in everyone's heart, Krishna deals differently according to the living entity's position. Понеже е установен в сърцата на всички, Кришна се отнася по различен начин, в зависимост от позицията на живите същества. The living entity's position is to be under the protection of the illusory energy or under Krishna's personal protection. И така позицията на живото същество е да бъде под протекцията на иллюзорната енергия или под протекцията или под личната протекция на Кришна. When the living entity is fully surrendered, he is under the direct protection of Krishna, and Krishna gives him all intelligence by which he can advance in spiritual realization. Когато живото същество е напълно ударено, то е под директната закрила на Кришна. И Кришна му дава цялата интелигентност, чрез която то може да напредне в духовната реализация. The non-devotee, however, being under the protection of the illusory energy, increasingly forgets his relationship with Krishna. Непреданодарен обаче, който е под протекцията на иллюзорната енергия, прогресивно забравя своите взаимоотношения с Кришна. Sometimes it is asked how Krishna causes one to forget. Понякога ни питат каква е причината, че Кришна да ни направи някой да забрави. Krishna personally causes his devotee to forget material activities. Кришна е лично причината, заради която неговият предан дарен забравя материалните дейности. And through the agency of Maya, Krishna causes the non-devotee to forget his devotional service to the Lord. И чрез неговата агенция на Мая, Кришна причинява непреданодарните да забравят тяхното предано служение към Бога. This is called apohanam. Това се нарича апохана. So let's see the translation again. The 6 divisions of surrender are the acceptance of those things favorable to devotional service, the rejection of unfavorable things, the conviction that Krishna will give protection, the acceptance of the Lord as one's guardian or master, full surrender and humility. Наш превода, шестте подразделения на отдаването са да приемаме тези неща, които са благоприятни за правилно служене, да отхвърляме неблагоприятните неща, да имаме убеждение, че Кришна ще ни даде закрила, да приемем Бога като наш пазител и господар, или господар, напълно да му се дадем и смирение. So in Bhagavad Gita, Krishna, his final instruction is Sarvadharman Parityaja Man Ekam Sharanam Bharaja. There we have the word Sharanam, from which Sharanagati comes, or vice versa, which means to surrender. И така, финалната, крайната инструкция на Кришна в Бхагавад Гита е Sarvadharman Parityaja. И там намираме също думата Мамикам Шаранам Браджа. Шаранам, от тази дума Шаранам идва Шаранагати, да човек да се отделе. So, sometimes, yes, this question, what does it mean to surrender? Понякога питат, какво означава човек да се отделе? So in the purport, first thing Prabhupada says, that with this verse, Krishna tells Arjuna, whatever I have explained before, forget it. Този стих Шрила Прабхупада обяснява, че Кришна казва на Арджуна,
нещата, които си правил преди това. Което си каза до сега да забрави. Whatever I explained before, forget that. Това, което до сега ти обяснявах, просто го забрави. So what does he? Then he makes a list of what has been explained before. И има ли такъв лист, списък от нещата, които са описани преди това? So there's knowledge of the Supreme Brahman, Знанието за Върховния Брахман, knowledge of the Super Soul, знание за свръхдушата, knowledge of the different orders and status of social life, which means Varna and Ashram, знание за различните статуси и духовен живот и социален, Варна, Ашрама, knowledge of the renounced order of life, sannyas, знанието свързано с степента на отречение, саньяса, knowledge of non-attachment, знанието за непривързаността, sense and mind control, контрол на ума и на сетивата, meditation, медитация etc. и така нататък. So he has described so many different things, but now summarizing, he tells Arjuna, give out all these processes and simply surrender to me. И той обяснява всичките тези процеси и сега обобщава просто и застави всички тези процеси и сам просто не се отдай. Actually, all these other things are meant to bring one to that point of surrender. Но всъщност всички тези други неща, те са предназначени за човек да достигне до точката на отдаването. And sometimes the example is given, especially for the yoga system, that it's like a staircase. You go step by step, going up. Понякога се дава пример, че със стълбата в йога системата, как човек се изкачва стъпало по стъпало. And that is definitely a bona fide way to go to the top. И това определено е авторитетен начин човек да стигне до върха. But it takes quite some time. Но отнема доста време. And on the way you may become even distracted. И не само, ами по пътя нагоре можеш да бъдеш разсеян. So the other way is to take the lift. You just push a button and go to the top floor. Другия вариант е да вземеш асансьора, просто да натиснеш копчето и да отидеш до върха. So that's the difference. The different systems described are just like different staircases or different steps on the staircase, and surrendering to Krishna immediately means taking the lift. И това са различните стъпала, описани като различните етапи от йога системата, а човек да се даде на Кришна напълно, това е да вземе асансьора. But even that taking the lift or surrendering, as we have seen here, or we see here, also has different steps. Но дори да вземе асансьора, както можем да видим тук, там също има различни стъпки. So he, in this same purport of Bhagavad Gita, Srila Prabhupada quotes this verse from Chaitanya Charitamrita. И в пояснението към Бхагавад Гита, Шрила Прабхупада спира точно този стих от Шри Чайтanya Чаритамрита. And he summarizes the translation, giving the different divisions of Sharanagati. Той обобщава превода, като обяснява различните посоки и елементи от Шаранагати. So, in this verse from Chaitanya Charitamrita, we begin with Anakulyena Sankalpa, right? Anukalyasya Sankalpa, which means accepting things that are positive, that help us in devotional service. И сега в този стих от Чайтanya Чаритамрита нещата започват с Анукулясya Санкалпа, да приемаме нещата, които са благоприятни за нашето предано служение. And then comes Pratikulyasya Marjanam, to give up, which is just the opposite, things that are not helping, but like an obstacle in devotional service.
И след това идва противогласа вържана. Тези неща, които ни пречат да отдаваме правилно служение или препятствията, трябва да ги оставим. Now, as we mentioned, the song we had is the introductory song to Bhakti-yoga Thakur's songbook, which is called Sharanagati. И песента, която изпяхме, както споменахме, тя е предшестваща на песните, които Бхакти-yoga Thakur нарекал Sharanagati. And in that songbook, he composes songs which describe these 6 stages, 6 divisions of surrender. Той съчинил песни, които описват 6 етапа на отдаване. But interestingly, he begins with the last one, which is becoming humble. Но много интересно, той започва с последното, което е човек да стане смирен. Yeah, which, well, we may wonder why. И ние може да чуем защо. He goes actually just the opposite. The first principle is dainya, humility. Той точно обратното казва. Then the първият принцип е дайня смирение. The second principle, atmanivedana, dedication of the self. Втория е атманиведана, човек да посвети, да се отдаде. So if we look at the 7 songs in dainya, humility. Ако погледнем, има 7 песни, свързани с дайня или смирението. And the first one is Buddhiya Tomare, which means, my Lord, I have forgotten you. Първата е Buddhiya Tomare, което означава, о Господи, аз съм те забравил. So this indicates that the first step in surrender means to recognize one's position as a fallen, conditioned soul. Което означава, че първата стъпка в отдаването човек да разпознае позицията си на паднала обусловена душа. Unless one comes to that point, how can one even begin to surrender and accept things favorable, for example, which is anakunyasya sankalpa, and rejecting those who are unfavorable, unless you understand why you should do that, you will not do it. Ако човек не стигне до тази позиция, как изобщо ще успява да приема нещата благоприятни за неговото служене, а на колата сам кълпа, или пък без знание, без това знание, как той ще може да отхвърли нещата, които са неблагоприятни за неговото служене. So, this first step, this dainya humility, means to give up this false pride. И тази първа дайня смирение означава човек да отхвърли фалшивата гордост. Which is definitely a great obstacle for surrender. How can you surrender if you're proud? It's not possible. Което определено е много голямо препятствие по пътя на отдаването. Как можеш да се отдадеш, ако си горд? Това на практика е невъзможно. So then the second song is Vidyara Vilase, which means that it's actually the text, I mean the translation is like a pastime of acquiring knowledge. Втората песен Видяя Виласе е превода е pastime? Yeah, за развиване на знания. Srila Prabhupada speaks about this song in his lectures many times. Шрила Прабхупада много пъти говори в неговите лекции за тази песен. And he uses to quote
from the third verse, Jada Vidya Jata Mayara Vaivara, that this so-called knowledge of material things in this world is actually a manifestation of the illusory energy Maya. И той стигаше втория стих, в който се казваше, че знанието, свързано с този материален свят, за трупане на богатство и така нататък, всъщност е проявление на външната енергия Майя. It's an impediment to the execution of devotional service. Това е всъщност препятствие за отдаването на преданно служение. Why? Because one becomes infatuated with the temporary world. Bewildered and enamored. The more you get into material knowledge, you think, oh, this is all wonderful. Защо? Защото човек, като има такова знание, той се заблуждава и объркан от този материален свят. И той, когато има такова знание, той има грешни представи от себе си. So then, still in this section of Dainya, there's another song that Prabhupada has sung, is Amara Jivana, which is speaking about my life. Във връзка с Дания има друга песен на Бхакти-yoga, която се казва Амара Дживана, превода на която той говори за неговия живот. There he, taking the position of a conditioned soul, he reflects on how one is acting in generally in his dealings in the world. И той приема позицията на обусловена душа и показва как човек действа в различните си взаимоотношения. For example, I have caused great anxiety to others. Като например, аз бях причината за много притеснения на другите. Yeah, and just for my own enjoyment, I didn't hesitate to do anything sinful. Doesn't matter. Заради моето сетивно наслаждение, аз не се притеснявах да извършвам всякакви греховни дейности. Без значение. When I see others happy, I become depressed. Когато виждах другите щастливи, това ме депресираше. When I see others suffering, I like it. I become enlightened. This is typical. Ако като виждах другите как страдат, и това така ме вдъхновяваше. И ставах щастлив. I like to sleep a lot. Lazy, don't like to work. Много обичах да си спа, много мързелив и изобщо не харесвах да работя. That we have seen many times. No, even Father gives the example of the servants in Calcutta. Това сме го виждали много пъти. Шил Прабхупада даваше пример с some servants in general. С някои слуги в Калкута. So the master gives his servant an assignment, you have to go to this place and deliver this, whatever it may be, to that person. И господаря дава на тези слуги определен предмет и му казва, закарай го на точно определена личност. So he does this, he goes, he delivers, and then he goes to the park, Dalhousie Square, and sleeps. И той отива, дава го на този човек и след това отива в парка, не знам точно как му името, и там си поспива. I've seen people sleep on a highway, coming from the airport. In the middle there's some green park, on the typical highway. So they're sleeping in the middle. Cars are going by on each side, a lot of noise, and they're just sleeping. И аз съм виждал по пъти от летището и магистрала. От двете страни страшно много коли. Всеки път виж шум. Но по средата, между двете магистрали, между двете ленти, има малко така зеленина и
Да, изявлена и хората се лежат там и се спът. So then, when the servant comes back after 2 or 3 hours, after he's taken a good nap, then the master asks, where have you been? Such a long И time. след 2-3 часа, след като вече той се взел добра зарядка, отива при господаря и господаря го пита какво направи. Къде ходи толкова дълго време? Oh, he was not there, I had to wait, and then I have to do this and that, but I delivered it. И той му казва, ами той човек не беше там, трябваше да го чакам. И това се случи, и други неща, но въпреки всичко аз успях да доставя праската. So in devotional service, that is definitely a obstacle. В преданото служене това определено е препятствие. Actually, one should reduce sleep as much as possible. Всъщност, човек трябва да намали съня си колкото може повече. You can't do this artificially. Това не можем да направим изкуствено. But a healthy person, maximum 6 hours is more than enough. Но за една здрава личност максимум 6 часа е достатъчно. If one is very active and very tired, 7 hours maybe. Ако някой е много активен, or if you're sick, whatever. Или болен, 7 часа максимум. But not 12, 13, or Prophet used to say 25 hours. Especially weekends, all day long, because this is a great gain to be able to sleep. Не 12 или 13, или понякога Прабхупада използваше термина 25 часа, което означава в уикендите тогава се почува на практика постоянно. Anyway, so this is not good for devotional service. Това не е добре за преданото служение. So that's another song, and then he goes on. So there are 7 altogether for just becoming a little more humble and recognizing one's own position and trying to improve that. Тези 7 песни е написал само и само с единствената цел човек да стане малко от малко смирен и да разбере падналата си позиция и да се опита да се поправи. Then the second one is Atmani Velanam. Следващата етап е Атмани Веланам. Let's see here. Again, in that section we have Manasa Deha Geha, another very famous song. В тази връзка имаме много известна песен, също Манаса Деха Геха. Which means one offers everything one has, including one's own body, the family, mental activities, whatever one may think that's mine, one offers it to the service of the Lord. Което означава всички мои дейности, всички притежания, семейството си, абсолютно всичко, което има, да го отдаде в служение на Бога. In one song he says, everything that I included in the words aham and mama, mameti, my, that I offer. No. В друга песен той говори за всички неща, които считах, че са нас, и мама, също, които считах, че са мои. Всички тези неща аз ги отдавам в своя служение. Rishabdev, he describes this as ahamameti, this idea as an illusion. Rishabdev обяснява тази концепция хамамети като иллюзия.
And in that song, Bhakti-yoga, I no longer consider even myself to be mine. В друга песен Бхакти-yoga казва, че аз не считам дори самия себе си за мой. Да, че аз притежавам самия себе си. So that is to recognize what Krishna says in Bhagavad Gita, Mamai Vangsha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, that all the living entities are actually my parts and parcels. За да разберем това, което Кришна казва в Бхагавад Гита, че всички живи същества са мои неразделно свързани с мен частици. So the soul, as spiritual entity, is not self-existing. It comes from somewhere. So Krishna is the origin of everything, including ourselves. И душата като живо същество, тя не е така самоподдържаща си и тя не живее сама по себе си, тя да се поддържа и тя да съществува. Не, това е Кришна, той еманира живото същество от самия себе си. So to realize that, this is called Atma, and then act accordingly, this is called Atma Nivedana. Да реализираме това и да действаме според това по този начин, това се нарича Atma Nivedana. So, in the last song in that section, he says, by doing this, I have become supremely happy. В последната песен, свързана с това, има стих, в който се казва, че като направя това, аз ставам безкрайно щастлив. Не безкрайно, но най-щастлив. Okay, so then we have accepting the Lord as one's sole maintainer. След това имаме да приемем Бога като поддръжник на нашата душа. Let's see. There is one song that expresses this Mare Krishna Rakeke, Rake Krishna Mareke. Or in other words, whatever you want to do, I accept. Там има песен, в която се обяснява този санскритски стих, който обяснението на това е, че каквото и да направиш, аз ще го приемам. One will accept that one is completely dependent on the mercy of the Lord. Човек трябва да приеме, че е напълно зависим от милостта на Бога. So it's all connected. It's like also self-surrender in the sense that, like Maharaj Ambarish, he didn't even try to protect himself from the demon that Durvasa Muni had generated. Свързани с нещата, както за влиянието с Махарадж Амбариш, той не се опитва да се защитава от проклятието на Дурваса Муни. So, if now I have to die, okay, and if Krishna wants, he can protect me, okay, whatever. Ако сега трябва да умра, това е добре. Ако пък Кришна иска да ме защити, това също е добре, каквото стане. So then the Sudarshan Chakra came and killed the demon. И тогава дойде Sudarshan Chakra и убил демона. So one has to have that faith, as Krishna tells Arjuna, don't fear, I'll protect you. Да има човек тази вяра, както Кришна казва на Арджуна, не се страхувай. But now, yes, now in this connection, which we remember in the purport of today, there is an information about this which I think is very important. Ако си спомняме от днешното пояснение, има връзка с това, което аз считам, че е много важно. Because, you know,
to see Krishna as one's protector and feel, or Krishna says, I will protect you. Or he says in Bhagavad Gita, Kaunteya Pratijanihi, Name Bhakta Pranashyati, that my devotee will not be destroyed, actually Pranashyati, right? И той казва, не се притеснявай, можеш открито да заявиш, че материално дай никога няма да бъде погубен. And we may think, but there are so many devotees who are dying from disease or from some accident, or now there's war, so does Krishna not protect? What does it mean? И не може да се помислим, добре, но какво става с толкова много преодаяни, които умират с различни болести, от нещастни случаи, сега имаме война също, Кришна да ги протектира. So that protection does not necessarily mean the protection of the material body. Тази закрила не е точно със сигурност да означава закрила на материалното тяло. Here in this section, Prabhupada says that Krishna will give protection from the dangers found on the path of devotional service. Тук в това пояснение ще Прабхупада казва опасността човек да падне от процеса на преданното служение. One has to give up the body this way or that way, sooner or later. Човек трябва да изправи това тяло по един или по друг начин, дали по-рано или по-късно. So that kind of protection, one may say, is secondary. It's not really important. Този вид закрила е второстепенна. Всъщност не е толкова важно. Because ultimately everybody has to give up the bodies. Защото в крайна сметка накрая всеки трябва да изостави тялото. But as Krishna says, if you be able to think of me, then you don't have to accept another one. Но Кришна казва, ако си способен да мислиш за мен, няма да се налага да приемаш друго. So somebody who is in the process of surrender, or has actually surrendered, then whatever the circumstance may be, one will have to leave the body. One will not forget Krishna. Ако някой напълно отдаден, при каквито обстоятелства да напусне тялото, той ще помни. Yes, because that is the real danger. Therefore, King Kulashekar, he prays that now my mind is in good condition, I'm more or less healthy, let me die now, because then, I don't forget you. Това е истинската опасност. Както Махарадж Кулашекар, той се моли, нека сега, докато съм здрав, нека да умра веднага, защото ако умирам в друго състояние, тогава няма да мога да се помня. But later, when the body is weak and there's all kinds of mucus and so many impediments, then I may not be able to pronounce even your name. Но по-късно, когато тялото е вече слабо и си мъщяло, такова слух, отиде в гърлото, аз може да не съм способен да произнеса твоето име. Or there may be so many circumstances that I'm anxiety and I forget you. Може да има толкова много различни обстоятелства, заради които аз да съм притеснен и да те забравя. So in that connection also Srila Prabhupada mentions that the devotee doesn't have to worry. Krishna will protect him. В тези обстоятелства предандаен не трябва да се притеснява. Кришна ще го закриля. Even if you forget, he will not forget you. Дори да го забравиш, той няма да те забрави. So therefore, even there's externally so many dangers, internally Krishna will protect our consciousness. Дори външно да има толкова много заплахи, вътрешно Кришна ще протектира нашето съзнание. Now, sometimes even those circumstances are favorable in the sense that one has no other shelter than Krishna. В някои случаи, дори тези трудности
могат да са благоприятни, защото по този начин човек не му остава друг послон освен Кришна. And therefore Queen Kunti says that actually, now thinking about it, when we were suffering from so many different dangerous situations, actually that was very good. И затова Царица Кунти казва, всъщност моментите, в които ние страдахме от толкова много опасни ситуации, всъщност те са много добре. Because then, if externally everything is failing, then what are you going to do? Then you have to take shelter of Krishna. Защото тогава, когато външно всичко се проваля, тогава какво ще направиш? Тогава ще можеш единствено да приемеш посланието на Кришна. If external circumstances are very comfortable and very good, then the tendency is one may forget. Когато външните обстоятелства са много благоприятни и също много добри, тенденцията тогава е човек да забравя. So therefore she is welcoming calamities. И затова тя приветства такива бедствените положения. So that, in order to do that, you have to be very advanced. Don't imitate. Трябва да направи човек това, трябва да е много напреднал. Не трябва да го имитираме. And of course one has responsibility. If one has a family, one must try to protect the family as much as possible. So if there's danger, one has to take certain decisions to do that. И разбира се, когато човек има семейство, той трябва да взима определени решения, така че да дава закрила на семейството. Това му е негов дълг да го направи това. We're not in our Ambarich, so therefore when there is some danger we have to try to protect as much as we can. Ние не сме Махараджа Амбариш и в момента, в който има някаква опасност, ние трябва да се предпазим до степента, в която можем. Like even if you become diseased, you should take some medicine. But say, well, whatever Krishna wants, it doesn't matter. I don't do anything. That's fanaticism. Когато човек е болен, трябва да взима някакви лекарства, а не да казва, няма да взимам лекарства, който Кришна е решил, това ще става. But if despite all the, whatever you could do, still it goes on and you have to leave the body, you have to accept. Но ако въпреки всичките усилия ти се влошава състоянието и до такава степен, че човек трябва да напусне тялото си, тогава човек да направи, просто приема тази ситуация. But if one is surrendered, this is talking about this process, then Krishna will give protection from within, from all dangers that could be on this path of devotional service. Но ако човек се е дал, тогава Кришна вътре в сърцето ще му даде протекция, необходимата протекция, за да може той да е на пътя на преданността. Okay, so any comments or questions? Въпроси или коментари? Good. Oh. Yes, I have a question. It's very interesting for me this step about Krishna is the maintainer. Mm-hmm. And what this means, we have to not to work. No, that's the Krishna. Krishna will be my maintainer, and I have to just depend on the Krishna's mercy. Yeah, but he says that everybody has to work, even I have to work. Even the king of the jungle, the lion, has to work. Yeah, because that's the law of nature. And this step of the surrendering, how can you understand? Well, And apply? No, I mean, what's the problem? If you don't work, then you will just starve. No, I'm speaking about Krishna is our maintainer. Yes, you do your part, and he will do the rest. Yeah. Like everybody wants to become a millionaire, not everybody will be. So you have to accept that also. You know, you may try, you may do, even you may work,
but there's no result. Even if you plant, and sometimes it will not happen. So you're depending on the Lord in so many ways, for sun, for water, whatever, and one may make all arrangements like Hiranyakashipu, and still you have to die. So. Как да, просто не е интересно, как да приемем Кришна като нашия поддръжник. Това означава ли, че ние нищо не трябва да правим и той ще му поддържа Кришна. Махарадж каза, че ние ще го Прабхупада обяснява, че всеки трябва да работи. Кришна го обяснява това и самият той казва, че дори на мен не се налага даже да работя. И как да го разберем обаче това? Кришна да е моя, този, който ми доставя всичко. Махарадж отвърна, че хората полагат усилия, но понякога полагаме усилия, но може да няма добър резултат. Или ако има добър резултат, това е благодарение на слънцето, водата и другите фактори, те идват от Кришна. И затова резултатите, които идват, добри или лоши, трябва да ги приемаме като пратени от Кришна. Otherwise, you're actually a rascal. Иначе, Yeah. в противен случай си твоят негодник. You don't want to work, you just sit there and then have Krishna work and supply you. I mean, making your order supply. Искаш да работиш, седиш ти и Кришна работи за тебе. Кришна ти е такъв, той ти доставя различните доставчик, който ти дава различните неща, от които ти имаш нужда. Even the lion, he cannot just lie down, open his mouth, and I'm the king, so enter my mouth. Дори лъва, който е царя на джунглата, той не може, не си ляга така и се отваря устата и казва, аз съм царя, влизай се вътре в устата. I'm the king of the jungle, right? If I go, everybody will flee. Където да отидат, всички се разбягват. I'm the Ishvara Parama. I'm the supreme controller of this forest. Ishvara Parama, върховният контролер на гората. Yeah, but if you don't go and hunt, you will not eat, even though you're the king of the forest. Но ако отидеш и ако не отидеш и не ловуваш, ще гладуваш. Въпреки че си царя на джунглата. So that's the material world. Everybody has to work. Такъв материален свят. Всеки трябва да работи. Even in the spiritual world, they take down, you have to take out the cows. Krishna is also working. Даже в духовния свят извеждат кравите. Даже на Кришна му налага и той да работи. Somebody has to milk them. Then make, they have to cook. Mother Yashoda, they're cooking for Krishna. So it's not like something's just happening by magic. Arjuna had to fight, like Prabhupada. He didn't ask Krishna, give some magic ash, and the whole problem will be solved. No, you have to get up and fight. Някой там трябва да изби кравите в духовния свят. Там има дейности даже. Има други, които готвят. Майка Йашода, Рада Рани. И също и на Арджуна. Шрила Прабхупада обичаше да казва, че Арджуна можеше да каже на Кришна, създай малко магически прах, така че всичко да се оправя. Не, стани и се съжалява. Even Prabhupada said Krishna didn't tell Arjuna, okay, you can sleep on the chariot, I'll do everything. Кришна не му казал, take some, like they do in the rickshaw, just lie down, feet up, go like this. Прабхупада казваше, че Кришна не казал на Арджуна, така, облегни се удобно, спокойно, пусти малко в колесницата и те така си облягат се назади и си дигат краката горе, така се стъпят и Кришна да каже, аз ще свърша всичко. Although Krishna had done everything already, he shows in the universal form, everybody's entering in his mouth, they're already dead, but still you have to do it.
You have to be the instrument. Въпреки, че Кришна вече ги убива, той му показва славянската форма и вижда как всички влизат в неговата уста и умират. Обаче въпреки това, той му заповяда, въпреки това трябва да се държаваш. So it's inconceivable. Не може да се направи. He will protect you, but still you have to work. He will maintain you, but still you have to work. Той ще се закрива, но въпреки това трябва да работиш. Той ще дава нещата необходими, които имаш, но въпреки това трябва да работиш. But we can see in the world, there's some parts where there's no rain, and you may have the land, you may work, you want to work, but even though you may work, there's no result because it depends on some higher power. Ние виждаме обаче в този свят има места, където няма дъжд и може дори да желаеш да работиш, може дори да работиш, но понеже няма благословието на по-висша сила, затова не получаваш необходимия резултат. Or you have the story of Prithu Maharaj when the earth was withholding everything necessary for eating, and Prithu was actually threatening her, I will cut you to pieces if you don't supply. И виждаме историята с Приту, в която земята не давала необходимите ресурси. И тогава Приту бил готов да я хване и да я убие. She was explaining that I'm withholding because the population is demoniac. So, if one is demoniac, then one may have to suffer the consequences. И земята обаче тогава не дава достатъчно ресурси и блага, защото хората са демоничен менталитет. И ако хората са такива, тогава ще трябва да си последиците. Some parts of even of the earth you don't produce even if you work very hard. There's hardly anything coming from the earth. Места в този свят има, където хората се опитват да произведат нещо, но много трудно нещо излиза от земята. Water disappears. Водата все повече изчезва. Намаля. Anyway, so that's another can go on. Unless you actually living in harmony with material nature, there will be consequences. We see that. Ако не се научим да живеем в хармония с природата, ще има последици и ние това можем да го видим. Ние го виждаме всъщност. We have uncontrolled fires, inundations, so many catastrophes in many ways. These are all coming from material nature. They are a type of punishment. Имаме такива огньове, които не могат да ги контролират, наводнения, толкова много катастрофи, които идват като наказание от материалната природа. Anyway, on the opposite, as in Bhagavatam, to the time of Maharaj Yudhishthira, the earth was giving all necessities were covered because pious government and pious population. И точно обратното, по времето на Махарадж Юдhishthira, земята пък давала абсолютно всичко необходимо. Защо? Защото благочестиви хора, благочестиво правителство. So everybody has to work. Всеки трябва да работи такава, това е заключението. Okay, so I can stop you, right? Anything? Ще го задам на български, може би. Нали знаем, че трябва да приемаме това, което е благоприятно за приемане служение, да отхвърлим това, което не е. Нали, така лесно е да разберем, т.е. да изследваме принципите, и т.е. избягваме да не ги спазваме и приемаме процес на преданно служение, т.е. това е ясно, нали, какво приемаме и какво отхвърляме, т.е. приемаме, но има други неща, които са по-трудни за разбиране, дали да ги приемем или не. Може да ще твърдиш.
It's according to our practice, it's very simple for us to understand what should we accept, and just like the principle, also we have to reject. But there are other things in our life. Примерно с работа, изкарване на пари, общуване, collect money and association. И когато, примерно, можем да зададем въпрос на духовния си учител, е лесно, но не винаги това ще е така. Как да разбираме кое да приемаме, кое да отхвърляме? And when we have a chance to ask our spiritual master, it's easy, but if he is not present, how can we understand what to accept and what to reject? Use your brain. I mean, there's a lot of common sense. And instructions we have already received more than we need, practically speaking. И инструкции, които ние получихме, на практика са повече от това, което ние имаме нужда. I mean, Krishna consciousness is not very difficult. Krishna съзнание не е чак толкова трудно. Just consider Upadeshamrita. Вземи, например, Upadeshamrita. There you have in 2 verses. Practically, all you need to know to advance in devotional service is given. 2 стиха, които имаш нужда да напреднеш, всичко е дадено в тези 2 стиха. There are 6 things that are favorable, Utsaha, Nishaya, Daira, and 6 things that are not favorable, Atyahara, Prayashascha. You just read this, you understand it, you see the purport. If you just know these 2 verses, your life becomes successful. Тези 2 стиха, прочети ги. Единия се отнася за нещата, които да отхвърляме, а другия за нещата, които да водят до пълен успех. Ако ги прочетеш поясненията и ги разбереш и ги приложиш, животът ти става съвършен. So any situation one may find, if you use your brain, you can find how some of this in these 2 verses applies to that situation. Всяка една ситуация, в която човек попада, той може да види как тази ситуация, в която той е, тя е приложена, или е зависима и обяснена в тези. And if you don't understand, you don't know, then ask somebody who is, I mean, you're not alone in the world. Even if your spiritual master may not be there, like Prabhupada is not anymore there, in my case, but I can discuss with others. I can read the books first of all, try to understand. If I don't understand, there are other devotees I can ask and find out, what do you think? What should I do? И първото, което е, аз примерно в моят случай, моят духовен учител не присъства. Първото, което е, аз чета книгите. И дори да има нещо, което да кажем, че ми е трудно да го разбера, има и други преводадени. Ти не си единственият преводаден в целия свят. Аз правя същото, примерно питам за различни неща в книгите, различни преводадени, какво е мнението си по този въпрос. Какво мислиш, че аз трябва да направя? Don't accept just anything. Но не е така, че трябва да приемеш всяко нещо, което ти си каже. Use your brain. Използвай мода. In 2 ways. One is common sense, and the other one is whatever somebody will give you advice, it should be based on authority. Not just, I think, well, you could do like this. That you also can do. Fool's paradise. One fool and another fool is giving some foolish suggestion. And okay, well, why not? Not very intelligent. Първото, което е да използваш здравия си разум, а второто нещо, което е, когато вземаш съвет от някой, това трябва да се базира някъде, което е описано в книгите. А не примерно, аз си мисля, че може би е така и ти трябва да го приемеш. И той накрая каза, че това няма да има полза.
Защото се казва спекулация и ти можеш да си я направиш. Няма нужда да ходиш при друг. Не, нещата, които се дават, трябва да той да каже, да посочи къде е записано в книгите. Like, whatever I said in this class, I try to either give evidence from Shastra or from what Prabhupada has said, some authority, not what I imagine. It's not my imagination. It's not a good thing. Even my imagination. I don't trust it. И нещата, които сега в момента представих, днеска, аз или дадах посочих неща, които са описани в свещените писания, или които идват по авторитетен начин. Не са неща, които идват от моето въображение. Дори аз нямам вяра на собственото си въображение. Like in Prabhupada's purports, you will see there's always some quote from some shastra, from some other authority, higher, previous acharya. It's not just I think, well, why not like this? No, we don't think like that. We shouldn't think like that. Като виждаме пояснението на Шрила Прабхупада в неговите книги, той винаги дава различни цитати от свещените писания, а не моето мнение и препратки от ачарите. А не моето, аз мисля, че може би така е, или може би трябва да по друг начин, ние не трябва да така да мислим. Ultimately, the authority is Krishna. Крайният авторитет е всъщност Кришна. He speaks Bhagavad Gita, so whatever we cannot go against the principles we find in Bhagavad Gita. Каквото и да правим, не трябва да действаме срещу принципите, дадени в Bhagavad Gita. Okay, I think we can stop here. Трябва да спрем тук. Srila Prabhupada ki jai, Sandra Srimad Bhagavatam, Chaitanya Chaitamrita ki jai, Sri Sri Gaura Purnima ki jai. Hare Krishna, thank you.